saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih puncak acara ya 11 dan 16 20 ya Bali. Jadi agendanya sekarang adalah pertemuan dengan beberapa pemimpin anggota G20, jadi Bapak Jokowi. Dan pada kesempatan hari ini yaitu akan banyak pertemuan dan banyak bahasan. Nah, nanti bahasan saja sih yang akan dibahas nanti di G20. Nah, di meja budar hadir yaitu ada Presiden FIFA Football, wis ya. Pak Antoni akan hadir juga nih, memberikan Indonesia akan menjadi tamu jadi FIFA ini ya. Oke, nanti ya. Oke, pada video ini juga ada apa sih G20 itu? Apa sih pertemuan G20 itu? Nanti akan dijelaskan juga ya. Oke. Saksikan aja pertemuan puncak G20. Gaskeun. 20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Dengan tujuan memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Perhelatan pertemuan puncak KTT G20 berlangsung pada 15 sampai 16 November di Bali. Hingga saat ini, sudah ada 17 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengonfirmasi hadir pada KTT G20, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping. Presidensi G20 tahun ini menjadi yang tersulit, di mana dunia tengah menghadapi berbagai krisis sekaligus dalam satu waktu. Dan dampak ini dirasakan oleh hampir seluruh negara, baik negara maju dan negara berkembang. Untuk itu, sebagai presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19. Memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia. Dalam perhelatan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan ada beberapa agenda prioritas pada KTT G20, yakni meliputi bidang kesehatan, energi, dan digital. Namun dengan adanya perkembangan ekonomi terkini, isu mengenai pangan juga akan dibahas. Mari kita lihat 4 agenda prioritas ini. 1. Penguatan arsitektur kesehatan global. Berkaca pada pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya. 2. Transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama untuk menggerakkan perekonomian di kala pandemi dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital atau digital skills dan literasi digital atau digital literacy, guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara. 3. Transisi energi, guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau, dan menangani perubahan iklim secara nyata. Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dalam mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. 4. Pangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung jika dibandingkan dengan banyak negara lain dari sisi ketahanan pangan.
Lebih dari 300 juta orang di dunia mengalami isu kelaparan di tengah melonjaknya harga bahan bakar dan pangan. Persoalan pangan tengah menghantui dunia, sehingga kemudian menyebabkan inflasi yang tinggi di sejumlah negara. Walau tingkat inflasi Indonesia masih terjaga pada level 5,71% year on year per Oktober 2022, tapi tidak bagi negara-negara lain. Amerika Serikat saat ini berada pada level 7,7%. Sementara Inggris 10,1%, Jerman 10%, dan Turki mengalami inflasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir, yang saat ini mencapai 85,51%. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan, konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali tidak boleh gagal, karena G20 hasil kerjanya ditunggu oleh masyarakat dunia. Salah satu peran nyata G20 selama ini adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. Ladies and gentlemen, once again, we would like to invite all heads of delegations to please take your seats, and to all securities, liaison officers, and media officers to please leave the room to allow the luncheon to be started. Thank you. Excellencies, distinguished G20 leaders, welcome to this luncheon. At this lunch, I have two guests that I wish to invite to speak. First, President of the IOC, Mr. Thomas Bach, and the second, President of FIFA, Mr. Gianni Infantino. Now I would like to invite Mr. Thomas Bach to deliver his speech. The floor is yours, Mr. Bach. Thank you very much, Your Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia and Chair of the G20 Summit. Your Excellencies, please allow me first of all to thank our gracious host, President Joko Widodo, for the great honor to be able to address you, the world leaders. I applaud him for choosing its motto for this summit, Recover Together, Recover Stronger, which perfectly resonates with our new Olympic motto, Faster, Higher, Stronger, Together. The global pandemic made it crystal clear how important sport is for our physical and mental health. Sport can save lives. This is why the International Olympic Committee is working closely with the World Health Organization to promote healthy and resilient societies through sport. Olympic athletes
are central to this as role models for healthy lifestyles. The excellent cooperation with the governments of Japan and China and our close partnership with the WHO were crucial for us to successfully and safely organize 2 editions of the Olympic and Paralympic Games during the height of the pandemic. During these dark times, the Olympic Games Tokyo 2020 and the Olympic Winter Games Beijing 2022 gave so many people around the world hope and optimism. The countless messages of appreciation from all walks of life are summed up in an excellent way by WHO Director General Dr. Tedros, who said, "The Olympic Games bring the whole world together in solidarity and in a celebration of hope." We can only bring the whole world together if the athletes from all 206 national Olympic committees can participate at the Olympic Games. This is what the Olympic and Paralympic Games are about. The whole world together in peaceful competition without any discrimination whatsoever. For Tokyo 2020 and Beijing 2022, the challenge to bring the whole world together was the pandemic. Today, the challenge for the Olympic Games are consequences of the Russian aggression against Ukraine. Russia's violation of the Olympic Charter by violating the Olympic Truce Resolution adopted unanimously by the United Nations General Assembly. At the same time, we are supporting the athletes and members of the Ukrainian Olympic Committee everywhere with all our solidarity. But in contrast to the far too many other wars and conflicts in our world, regarding this war, some governments started to decide which athletes would be allowed to participate in international sports competitions and which athletes not. They did, and they do so, purely on political grounds. They want to decide which athlete can now qualify and finally compete at the Olympic Games Paris 2024. If sport becomes, in this way, just another tool to achieve political goals, international sport will fall apart. Because it is the very essence of international sport that decisions about participation and results of athletes have to be based purely on the sporting merit of an athlete. If, however, this kind of politicization of sport becomes the norm, it will be impossible for sport to be such a unifying force. We need the participation of all athletes who accept the rules, even and especially if their countries are in confrontation or at war. A competition between athletes from only like-minded states is not a credible symbol of peace. In this age of division, our role is clear: to unite the world and not to deepen divisions. To live up to this unifying mission, the IOC must be politically neutral. To allow future hosts to welcome the best athletes of the entire world, regardless of political conflicts, I appeal to you, the world leaders, to support this political neutrality. France, Italy, the United States of America, and Australia are the next Olympic hosts. In at least 8 G20 countries, there is already now declared interest in hosting future Olympic and Paralympic Games. This is why I humbly ask you, give us, as you, the G20 leaders, are shaping the new post-pandemic world order, I am very grateful that I can personally ask you today to support
this unifying mission of the Olympic Games, and I appeal to you to express this support in a G20 statement as you deem appropriate. In this Olympic spirit of solidarity and peace, I thank you for your kind consideration. I reiterate the call to you, the world leaders, that I made already at the opening and closing ceremonies of the Olympic Winter Games 2022. Give peace a chance. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Thomas Bach. Our second speaker is Mr. Gianni Infantino, the President of FIFA. Mr. Infantino, the time is yours. Thank you very much, dear President Widodo. Thank you for hosting us in your beautiful, beautiful country. Dear President, dear heads of states and governments, dear delegates, dear friends, I want to speak to you about the one topic which I believe all of you here will agree on. Football. Football is truly unique, and football unites the world. FIFA is an organization of 211 countries, more than the United Nations, and we bring football to the world. Last month we were in India for the girls under-17 World Cup, which Spain won. Next year we will return to Indonesia for the boys under-20 World Cup. And we unite the world through football. We encourage countries to come together to co-host events and World Cups. As such, next year we will be in Australia and New Zealand for the Women's World Cup. And then Canada, Mexico, and United States for the Men's World Cup in 2026. But coming to the present, in 5 days' time, the 2022 FIFA World Cup will kick off in Qatar. It is the first major tournament after the pandemic. Can really be that positive trigger. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month for the duration of the World Cup, or at least the implementation of some humanitarian corridors or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace. You are the world leaders. You have the ability to influence the course of history. Football and the World Cup are offering you and the world a unique platform of unity and peace all over the world. So let's take this opportunity to do everything we can to start putting an end to all conflicts. Thank you very much. And this is the official ball of the World Cup. Every one of you will receive such a ball with your name on it, so make sure you get it. And in the meantime, if you don't mind, I would like to ask everyone to sign maybe this particular ball, and then together with President Widodo, we can decide what we do with it. Thank you for your attention, and have a great day, and thank you for everything. Thank you. Thank you, Mr. Infantino. Sports is very important in our life. Through sports, not only we become healthy, we also feel happier. I must stop here. Well, enjoy your lunch. Thank you. Good. You can start from here to sign it. I don't know if this works.
saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20. Saya bersama Presiden Persatuan Emirat Arab yang mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo. Masjid ini akan menjadi simbol persaudaraan, menjadi simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Uni Emirat Arab. Dari Solo, saya kembali ke Bali untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral pada hari ini. Presiden Joe Biden, terima kasih atas dukungan Amerika Serikat terhadap presidensi G20 Indonesia. Saya mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Kemudian dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, dukungan Jepang penting dalam mensukseskan presidensi G20 Indonesia. Kita mengharapkan dukungan Jepang bagi perluasan akses pasar buah-buah tropis Indonesia dan mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur termasuk MRT Jakarta. Kita juga menjajaki peluang kerjasama konkret di Indo-Pasifik, termasuk kerjasama triangular Indonesia, Jepang, dan Pasifik. Dan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, saya menyambut baik dukungan Komisi Eropa terhadap presidensi G20 Indonesia dan mendorong realisasi kerjasama transisi energi termasuk rencana investasi European Investment Bank di Indonesia. Saya mendorong kemajuan perundingan Indonesia-EU SEPA. Saya menyampaikan concern terhadap diskriminasi perdagangan atas produk-produk Indonesia. Saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik. Dan kemudian pertemuan dengan Presiden Turki. Saya menghargai kontribusi Turki pada presidensi G20 dan mengapresiasi peran Turki menghidupkan kembali Black Sea Green Initiative. Harus segera dicari solusi damai perang di Ukraina dan mendorong penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, termasuk pembukaan akses pasar bagi produk-produk pertanian dan kolaborasi antar industri pertahanan Indonesia dan Turki. Dan terakhir, pertemuan dengan Perdana Menteri Australia. Dukungan Australia penting bagi presidensi G20 Indonesia. KTT harus menghasilkan outcome dokumen yang bermanfaat dan kita mendorong implementasi Indonesia-Australia SEPA, IA-SEPA, termasuk memperluas peluang bagi WNI untuk bekerja di Australia. Dan juga mendorong investasi Australia dalam bidang infrastruktur dan transisi energi. Ini akan memperkuat kerjasama selama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 termasuk untuk isu Indo-Pasifik. Terima kasih. Saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20.
Ya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin, bisa amin. jadi manfaat buat banyak orang. Amin, amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat AHA ya. Terima kasih.